И Disco Elysium часть 2. Если эта часть немножко отключится, извините меня, пожалуйста. У меня новая локация, новый интернет, все новое. Компьютер старый. Нормально. Хороший компьютер. Да, лучше А интернета. почему у тебя на диско Elysium Барби стоит? Вот я тоже хотел это спросить. Что? Где стоит? На анонсе. На превьюшке. Диско Elysium нормального человека. Все, я убрал. Так, значит, у нас появилось два варианта. Нет, не внутренняя империя, где эта фигня, которую мы выучили? Где-то тут. Что ты ищешь? Сейчас. Может, сам найду. Да, вот, современная расовая теория. Современная, блядь. 15 минут еще осталось. Так, что мы будем делать, пока эти 15 минут тикают? Ну, для начала мы можем попытаться пройти физическим методом, а именно просто стукнуть его. Да, у нас, конечно, тот еще алкаш. И, скорее всего, это закончится перегруппировкой на кладбоне. Но, учитывая название стрима и то, что ДВ сказал о том, что он этого главореза просто прошел, просто сквозь него, то, как минимум, сохраниться Простите, мы можем. это было не в первый день. А чем тут днями заниматься? Ну, смотри, у тебя локация... Вот смотри, ты прошел только сюда. Внизу есть, влево есть, вверху есть еще территория. Извините, стрим начинается и мне звонят. Это будет не так долго. Может, народ пока набежит. Очень много вас почему-то на этом стриме находится. Да. Знаете парадокс Пикабу современного? Не-а. Вот, короче, заходить туда уже не хочется, потому что поглядишь на пикабушку и поймешь, что вокруг говно, дрянь, разврат и наркотики. Вот, но при этом там есть годные переводилы комиксов. Вот все как бы говно бы оттуда убрать, весь этот нытий сборник. Реально, у нас уже какой-то самый пикабу превратился потихоньку в какой-то аналог нытера. Нытер по-российски. Вот это все убрать, а кабушку бы оставить со всеми годными авторами и так далее. Кстати, Сид, что скажешь по расовой теории? В смысле? Что я могу по ней сказать? Кто-нибудь, если есть. Ну, про местную я не очень в курсе. Она какая-то несколько такая специфическая. А как бы про... А современная не нужна. Про реальную, это шизофрения. Вот. Нормальные ученые ее как бы не поддерживали никогда, даже когда еще не открыли такую интересную науку, как генетику, в принципе. То есть у нас, например, вот тот же самый Клух Макла, если взять одного из первых наших этнографов таких
нормальных, то, ну, он, в общем-то, и так и говорил, что самое, я вот, это сам белый человек, живу в это самое, в доме, и, грубо говоря, ем хлеба, пуаз дикий, вот, живет в лачуге, это самое, перебивается. Вот, но при этом, как бы, и так вообще мы по сути ничем не отличаемся. Если как бы пуаз бы жил так, как я, то он бы и был, по сути, таким же, как я. Нормальные ученые это как бы сразу понимали, что расовая теория это какая-то хуета. Просто изначально. Любые там расовые теории это полная хуета. Ну просто потому, что ну, это могло бы быть не так, но только в том случае, если бы, например, ну, собственно говоря, человек не давал бы с какими-то другими расами, ну, вернее, тоже были бы не расы, тоже не виды были бы, плодовитого потомства. Вот, в таком случае, да, расовая теория имела бы какие-то, скажем так, шансы на то, что она не является идиотическим бредом изначально. Вот, но проблема в том, что, ну, вернее, как не проблема, а наоборот, большой плюс, в том, что даже если какой-нибудь там условный эскимос некоторым образом совокупиться с условным там бушменом, то у них таки получится плодовитое потомство. Вот, что таки на всех подобных расовых теориях ставит окончательный бесповоротный крест. Вот, ну, потому что разница настолько ничтожна, настолько невелика, что, в принципе, ей можно пренебречь. То есть любые сложные какие-то, ну, многофакторные показатели индивидуально различаются значительно больше внутри одной расы, чем в среднем между расами. Вот. Ну, понятная причина. Ну, то есть понятно, что, например, если там, скажем, есть негр, у него черная кожа, вот, и вот есть европеоид, у него кожа белая. То есть не бывает такого европеоида, ну, который прям, ну, полноценный европеоид, ну, скажем так, чистокровный, у которого бы была кожа чернее, чем в среднем у негров. Это факт. Но это, по сути, это закладывает один единственный ген. Вот, и, ну, в этом отличие может быть. Например, если мы говорим про какое-то отличие более глобальное, там, например, ну, скажем, ну, я не знаю, что в пример привести, ну, скажем, восприятие цветов, да, это много генов это кодирует, то есть тут больше разницы как раз таки нет. То есть индивидуально вполне можно быть лучше большинства негров, хуже большинства негров, ну и, соответственно, европеоидов аналогично для негров. Ну, то есть, как бы, поэтому любая расовая теория, она обречена как бы просто зародыш. А я вижу, что пришел. Да. Короче говоря, Сиб рассказал расовую теорию, пока нас тут не было, да? Я дал некоторую историческую справку относительно нее. И о том, насколько это, в принципе, жизнеспособная идея. Спойлер никакая, абсолютно не жизнеспособная. There are clothes inside. Cheap second-hand clothes, smelling of strangers' body odors. Cheap second-hand clothes. Don't be shy. These are premium class clothes. Good quality fabrics, best retro design. Кстати, это интересный момент, то если вот это как бы не особо как-то пофиксится, то ну, понятно, что это как бы такая чисто умозрительная фигня, но если бы, например, условно, на протяжении 300 тысяч лет у нас продолжалась биологическая именно эволюция, и при этом, ну, скажем, случилось бы, ничего бы не произошло такого радикального в плане изменения именно тушки человеков, ну, неестественного, то есть техногенного, и потом мы бы разморозили кого-нибудь, кто сейчас валяется в криокапсулах, то они бы с местными размножаться бы не смогли. То есть, ну, метисироваться хоть как-то. А потому что местные бы уже совсем другие были. Вот это уже была бы там возможно, какая-то концепция такая расовая, ну, не раса, это уже межвидовая разница.
Как бы я думаю, что никому не стоит пояснять, что виды действительно, сука, разные. A pair of И, found ultras. The design is impossibly ну, как sleek бы and есть simple. котик, есть собачка, есть человечек. With a sleek Это разные виды. monochrome И они как-то alloy, некоторые, может, jet black отличаются по upper, набору and a характеристик. silver-lined midsole. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. Super rare, super fine, super cool. Only 50 real. Это в 100 раз больше того, что у меня есть, поэтому я пока что пас. У тебя половина денег? В смысле, ты же не понял, у тебя половина деньги? Ну да, у меня 50 копеек, видишь? Вот оно. Вот моя валюта. Лол. А ты богат. А, ну да. Точно. Я, кажется, понимаю, что вывело его из вечного Бухича. Тот факт, что за полкопейки ему начали давать уже в морду. А даже не позорный метанол. Перчатки и только с боном, без какого-либо этого. Без какого-либо минуса. Довольно-таки странно, что перчатки с мусорки без минусов. Игра спонсирована тбилисскими помоечками. Обогнал меня, Сив, я только хотел это... Отлично, Сип. Просто 10 из 10. A crumpled billboard reading, Samaran butter soaks in the canal. Two ugly lines mar the bright countenance of the blonde boy depicted. Whatever it is, the boy on the billboard seems very happy about it. Ну от того, что ты не сможешь восстановить события, ты же не хряпнешь морального удара, правда? Ну, ее можно будет выбрать Just снова. some tasteless advertising at the bottom of a canal. No use rubbernecking. Вопрос не в том, можно или нельзя, вопрос в том, чтобы не тратить не тратить заряд. Да, вроде нет. Good morning to you, officers. A burly man Good morning, hangs officer. out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. А чем он His дородный-то? eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an Нормальный enormous мужик. billboard Портрет. fallen down И into это не the сходится. canal Смотри, видишь, between пузико them. торчит. Соответственно, Да и тут не- у него на самом деле должны были быть щечки. Да не то чтобы и Портреты торчит сходятся. пузико, немножко только. Дородный, мне кажется, прям уже так прям, знаешь, с пузенью с такой гигантской просто. His posture is relaxed. Despite his powerful build and a knife in his hand, this man resorts to physical intimidation only infrequently, if at all. My friend Barry the Butcher is stuck on the other side of the waterlock. I'm keeping him company and eating his salami. From the corner of your eye, you see a man in a yellow shirt and grey overalls waving at you from across the canal. He seems disappointed about the wreckage on the waterlock and the salami. Very good stuff. Anything I can do for you, officer? Нет, моя солями. I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers. The words Daredevil Driver sound ominous to you. Too Так, bad а it ты also проехали takes a по year and a нему? day to repair Или anything влезли. around here. Especially a waterlock. И Нет, The проехать rest по of the нему. coast is closed off till Понимаешь, then. если бы врезались, то там как бы это самое. Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. Sure thing. Want some too, officer? Why not? Да ладно, опять. Пропуск кадров пошел. Это провал интернета или? Ну, нет. Ты же меня слышишь?
А, да, слышу. Поздравляю, вы наелись рандомной солями. Ну, наелись и наелись. На самом деле, зря. Слушай, он же ел, значит, не отравленный. Да. Чисто теоретически зря Теперь- сейчас взял, может, теперь потом здоровье Теперь попустить. осталось напиться. А, ну-ка, кстати говоря, это... А, скорее всего, он просто не разберется, как это работает. Слушай, судя по портрету персонажа, ему уже хватит. Indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. This panel usually closes the water lock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon and butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. A crumpled billboard reading, Мне кажется, что шлюз должен просто этот рекламный щит просто так вот взять и смять. А я ставлю на то, что сейчас мы попробуем это нажать, и скорее всего, не произойдет ни черта, а с какой-нибудь вероятностью процентов 20 все сломается нахрен. Именно сам шлюз. a rusting control panel. This panel Нет, по логике вещей должно быть просто, что мы просто all the way перемели. up until the metal clicks against the contact pins. You hear a soft clunk. Then, nothing happens. Nothing happens. A cold gust of wind blowing in from the sea interrupts the silence of the situation. The spring brings the lever back to its original position. You still need to close the water lock to get across the canal. So, wasn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday Ой. morning? Злобный шлюз. Шлюз починят в среду утром. У нас, кажется, понедельник. Или воскресенье, или вторник, или четверг, или пятница, или суббота. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. What can I do for you? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. I have Житель Алона здесь. Говорите, что говори, кому помочь. Who are your customers usually? Док, а сейчас просто кадров нет? Да, вот сейчас как раз О. они видимы. Просто стрим дырявый. Мне YouTube не написал. В прошлый раз Окей. YouTube написал, в этот раз не написал. Качество соединения отличное. А, видеопоток поступает медленно. Ну-ка. OBS. А OBS ничего не пишет. Так, наконец, сам интернет. Желтая галочка не горит. Если я заглядываю тупо в YouTube, YouTube прекрасно открывается. И что это такое? Стрим все еще дырявит? Хотя мы тупо на этом диалоге. all kinds of people come through here. Locals, travellers, people looking for a deal, people looking for a keepsake, people who are terminally bored. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. It keeps me entertained. Entertained? He might be high. If he is, on what? Ну, так. Стрим же все-таки идет. Чуть-чуть подырявило, но он идет. А Ну, теперь вроде нормально. да. О, электрохимия 12 сложно, но у нас 83 на успех. Так что Feeling warm and enthralled by the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Parolidon. It's tough to come by on the street. A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. I try to keep the shop at a comfortable temperature.
There's a note of indignation in his voice. Interesting. Those triangle patches on his vest, you have a feeling they mean something, like they're similar to the halogen rectangle on your jacket. Так, ДВ сказал, не будет подсказывать. Си просторно. Вам какой-нибудь вариант более интересен, чем другой, потому что тут все восхитительно. Тебя слишком их пробрало, видимо. Да я вот думаю. Я склоняюсь между вторым, между первым, третьим и четвертым. Ну, отлично. Значит, я, пожалуй, ткну четвертый. Просторно. У тебя или у тебя есть отклонение? Не, я не буду. Rolling Рассказывай on is ты же. just something you know, since the People's Power disaster. I was with the Emergency Relief Brigade. Had to take it for radiation sickness. He's taken it for mental and emotional, Да, not знаю. physical pain these days. A bad idea. Some poor leftist built a Любой. particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Ведь Ну, так блин, легко бедные построить леваки такие- You too. из говна и палок построили радиоизотопный генератор, как бы. Нормально. We were an all-volunteer force, self-organized, tried to help the fire brigades contain the spill. Tough son of a gun, this one. Respect. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud, years getting sick. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened, and why no one has tried to repair or replace the pile. А So почему бы much и нет? disappointment, an early death, Ну, там уже Handsome грязно. mostly. Загадить надо уже следующее место. and we knew all that was Ah. coming even as we were cleaning up as best we could. Понял. No one's, everyone's. Никто не виноват. Все виноваты. So much bitterness. Не кажется ли вам, месье, что тут есть... Стоп, что? Так, стрим снова крякнул, нет? Да. Да. Блин, мой интернет, сука. Уже вернулся. Мгм. Ребят, спасибо, что вы у меня есть и что смотрите это рваное полотно. Продолжим. Так что The там хотел cleanup сказать? happened 15 years Ребят, не ago. кажется ли вам, что это I was развод? young then. Что там примитивный Later, ядерный my реактор? second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. Ну, не знаю. Может, тут это сам, может, тут это мир атомпанка? Ну, если в реальном мире кто-то стал бы такую херню городить, это или какое-то хранилище ядерных отходов, о котором никто не должен был узнать, но прознали. Или, не знаю, какая-то попытка собрать бомбу, которая привела к неудаче. Ну, почему? По-моему, очень удачная. So I Конечно, came to Martinez.
Тот People самый. told me don't go То, что there. используется в It's a реакторах, и то, shithole. что используется I для said, people, we just создания had a цепной nuclear реакции деления, pile это все-таки несколько meltdown. разные I'm ураны gonna get as far away и from плутонии. Fallberg as Ну, I can. плутониевых реакторов вроде Still вообще in нет. the same city, but I like the theory more than the Ну, story. просто-напросто поверить Outward в movement, ядерный... vortices. В то, что кто-то попытается бомбу собрать из говна и палок на коленях, намного больше, чем в ядерный реактор из говна и палок на коленях. А ты поверишь, если я скажу, что ядерный реактор проще работает? Он может проще работать, но в истории, по-моему, случаев второго больше, чем первого. Нет. Нет. Одинаковое количество, ровно 0. В смысле, не... Есть много случаев, когда чуваки в гараже пытались создать ядерный реактор, но ядерную бомбу я не знаю ни одну, что пытался в гараже сделать. Ну, потому что там вопрос в ее управлении. Yeah. И в том, что однородная взрывчатка должна быть для того, чтобы подорвать ядерный заряд. В этом проблема самая основная. Ну, я понял, это понятно. Ладно, после этого он говорить с нами, наверное, не будет. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. Поможешь мне снять эту неделю? I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business, bad for everyone. No one likes to see what you have to see every day. The corpse behind the hostel, I assume. I don't have a truck with a mounted platform or anything of that sort myself. Ask around the harbour. There might be some workers there who'd be willing to help. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Ну вдруг ему сдали. Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly told her the gun you pawned a couple days back. Дело раскрыто. Пам-пам-пам. На догоночку не хватало, видимо. What? Sold? The lieutenant shifts from one foot to another, alert. Хорошо сходили в ломбард. 2 раза. И первый раз, и второй. You Ну, первый, Lieutenant, знаешь, поход был that достаточно sound опьяняющим, really, я бы сказал. You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. He's not telling you the whole story. It seems he's trying to spare you. You weren't quiet yourself, officer. Алкоголь, наркотики. You were very distraught. You Грибы. said the gun was a сырые. threat to your life and that you can't trust yourself with it Помойки. tonight. And that you need the money. Я сейчас закладываю пистолет или застрелюсь, решай. When I said that I don't normally buy firearms, you put the gun barrel in your mouth and sort of sucked on it. Then I agreed to take it. Мне особенно нравится Ким рядом такой, это слушающий. You sucked on a gun. С абсолютно пофигистическим лицом и с руками за спиной. $15 reals. Кроссовки за 50. Пистолет за 15. The lieutenant Так, может, looks кроссовки from дорогие, you to импортные. Roy, and then back to you. It's clear that he hopes this temporary might still turn out to be a bad dream. It's not, though. This has got to be the most. Wow. There's pity there too, in case you didn't notice.
Так, точно не первое. Немножечко процентов на второе. Скорее всего, третье. Ну и оставшись. Короче говоря, 40, 30, 26, 20, 10. Да. Я за третий вариант. Си просторно, есть отклонение. Ну, скорее, да, за третий. No apologies necessary, officer. Я же сказал, что не буду говорить. She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it, and of her. Truth be told, she was terrifying. Right, so let me get За this 500 right. реалов что только You странно. sold your просто даешь. sidearm, issued by the citizens, and now a civilian Ким running отличный around the итог. streets of Молодец. Martinez with it. Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. Прости начальника. Бес попутал. Yeah, it's not good. I do hope we manage to clean this mess up somehow, while also keeping our focus on the murder investigation. This mess. He Да ладно, means это your самое... mess. Судя по всему, тут как бы разгул расистов, это самое... My Народ apologies, бастует, officer, but кто I не have спился. no idea where she was А coming мне from кажется, что or наличие where she или went. отсутствие одного пистолета A needle in a haystack. как-то вот There вообще is не nothing you это. can do about it now. You just have to hope you luck upon her somehow. В поисках счастливой случайности. Of course. Мне незачем больше спрашивать. Передавайте что-то не хочу, поэтому погнали. Have you tried it before? It's almost like he's worried for you. The lieutenant steps away, pretending to admire some of the knickknacks on display. О, с пистолетом что-то не захотел отойти. У него этот самый кринжометр просто перегрузился. Go ahead then. Он не мог He ноги thinks, контролировать. As long as you can walk straight, I don't care. Here you go, man. Блин, серьезно, просто на. Yes, darling. That's the coalition government ordained parolida. Not so sure about this. Of course. Ух. Advanced race theory. Everything is calm in the eye of the race storm. Your mind is lucid and bright. The mind-bending phylogenetics appear more distant and, to be fair, a little ridiculous. The great race mystery has cleared up. All Из всех мыслей в этом мире в башку этого дурака зашла только современная расовая теория. Не боись, скоро остальные залетят. Причем одновременно он может удерживать немного мыслей, я это помню. Что? Феминистическая повестка? А тебе механофил ничего как бы не это самое, да? Ну, блин, из того, что я знаю из ржачных, это магниевая форма жизни. Магниевая форма жизни. Звучит интересно, кстати. Это, док, ты ж кнопку нажми. Да, жму. a typical Martinez street light Да купа sits количество among тоже assorted floor весело. and table lamps. Кого? The light pole has been carefully Коп cut. The апокалипсиса. wiring has been redone and attached Ну, to a stand. Коп Yes, апокалипсиса As это you see, этот it's in еще. perfect working order. It was brought to me to be altered. На нее ж нужно выходить. То есть, Ну, то есть ты уличные фонари принимаешь. А канализационные люки тоже? Да. We are not here to В смысле, investigate знаешь, the как theft хорошо of жалею это property. самое, метальчик продается. В ломбарду очень хорошо сдается металл. You have to Неважно- admit, Mr. неважно Clever, какой. what he's done with it. 700 real. A bargain, I dare say. A bargain? No, it's not.
He's trying to sweet-talk you into buying trash. There's also the matter of rewiring, but the most important transformation is the light's placement among ordinary indoor fixtures, which has adjusted its more... Не надо. Блин, а возможно ли его купить? You see rows of toy soldiers Что ты с ним guarding the будешь rest делать? of the trinkets displayed on the table. Ну, А его это не, возможно. а это не важно, главное Cool купить. С точки зрения игры купить его возможно. Use it to win a bet. Возможно, правда, для этого придется пользоваться Yes. артмани. Buy something nice. figurine. Ну, по-моему, This sounds off. You shouldn't trust this guy. Big men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a line of enemy Давай в soldiers солдатиков in the поиграем, blink of an а? eye. Отожми у одного из солдатиков пистолетик маленький, пока у тебя нет Franco-Nigerian своего knights. большого. I used to be very serious about these guys. A long, long time ago. Франко-нигрийские рыцари. They're not all blue. These figurines also Алжирцы. wear gold silver caps, complemented by orange trousers. They are variously posed, wielding swords and rifles with bayonets. Which ones? Ah, royalist soldiers from the time of the revolution. The uniforms are painted a bit too brightly, I suppose. This set of soldiers isn't meant to look impressive. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels Большинство and вооружено tall только sticks. пистолетами, триггерит. You're probably talking about the Не понял. revolutionaries, yeah? А, понял. Yes, they are soldiers, revolutionary soldiers. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. He seems to have his own take on the conflict played out in perpetuity by these toys. Might be interesting to find out what it is. Ну, даже если я проиграю, ты меня не заставишь это покупать. Или он такой пороется в ящике и получит физический урон за то, что его уколол этот солдатик. А давай. Everything you pick out seems faded, chipped, and sad somehow. О нет, Most вы of не them are нашли just своего broken игрушечного toys. солдатика. The boomboxes on the shelf look well loved and well traveled. Chip 1 especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. This is you. Golden orange. A sunset suite. Is the Harman Welshie W2, made in Vespa, designed in Seoul, plays all reel-to-reel formats, 2mm, 8mm, 12mm. If police work means playing tapes, Like a beach party. With sand and sun and seagulls dancing on the breeze. Не, спасибо, Киму уже хватит моего пистолета. for sure. И того, что у It's меня a- наркотики в кармане. Кстати говоря, какой у них эффект? 5 применений, плюс 1 психика, минус 1 здоровье. А, понял, то есть размен. А, или пси... Так, сейчас. психика подразумевается полностью вся линейка. Но при этом платить здоровьем за это. Ну, ладно. Может появится причина это делать, но... Не уверен. Здравствуйте. Вы хотите поговорить о проебанном пистолете? Нет, не хотите. Спасибо. А это постоянный эффект? Что? Ну, улучшение психики. Нет, временное. М. Блин. Насколько точно, я не скажу. Ну понял, временно это уже достаточно. Стоп, там таблеточки были, я их не брал, или куда они? Взял вроде. Взял. А, они в Да, у тебя вон, видишь, один теперь плюсик стал. А, красненький. понял, это чистое. Это хилка. Да. О. Может, на эту площадь напало морское чудовище.
Мы можем пойти к этому огромному расисту и сказать ему Yes. про то, что мы придумали про No расовые теории. response. He just Ну и про arches то, his что он brow. дегенерат. A moment passes. Ну, в общем, ты тут... Hello, Да, sir. я скорее тоже Step right in. Are Щас you interested девочка in a new and поболтаем. exciting book? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Whoa, 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 whoa. Hold your Неудача. horses, little girl. Board games are like little games on a table, made to pass the time. There are several different ones, but sailors here Что mostly buy такое cards. книги? Ну, погнали. That is a book. Что They have такое stories книга? inside them. It's like someone told you a story in a really long letter. She is unfazed by your questions. She would consider it impolite to point out any perceived Энциклопедия weirdness. провал, эмпатия успех. Неплохо. A Ну, postcard is a small cardboard picture. в принципе, You can теперь write понятно, the words on the почему other side and send it to мы a обнаружили friend своего or персонажа, beloved. нажравшегося в говно и продавшего свой пистолет за 5 копеек. 15 My копеек, pleasure. Anything else 15. you'd like to know? О, зато А. 5 опыта. Нет, Okay, sir. I'll try to answer 15 any questions реалов. you have. I hope they're about Ну, и books. что? ни копейки, ни копеек. Ну, My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the Ну, store. блин, брать, She's если брать, то inside 15 writing рублей the тогда. register or organising the stock. это все меняет. Feel free to step in and browse our wares. I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. Логично. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face. Погладить по головке. But she Я могу. Сим, я сперва хотел нажать 1, но теперь мне что 3, что 4 нравятся. Я за т- Ну, блин, да, наверное, за... Thank you, sir. Наверное, I'm все-таки happy я, to help наверное, Mum за out 1 with the все-таки. store. А, стоп, мы можем это снова провернуть и My спросить, name is как and это. feel free to step in and I'm signaling. A sudden gush of wind. Kind of you to offer, sir. А, это не важно. What could you do to help her anyway? Oh no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum Горячий bottle to keep warm. Мяу. А, хотя, как компот. Компот теплый. Ладно, в принципе, нормально, на самом деле. Нет, ни хера не I так. do my studies at Вот home. именно. at the Теплый moment. компот, I have to help Mum keep когда this его place не так давно running. сварили. Я не люблю теплый компот. Слышишь, профессор Преображенский такой, я не люблю теплый компот. Что такое школа? Давай, мы спрашивали, что такое книга, давай спросим, что такое школа. School? Well, mine is a big yellow Что building такое on школа? Boogie Street, and the people there run it. They say it's a charity. Блин, хоть бы чая налили. The gale wind blows in from the coast, wraps itself around a building of brick and mortar. Somewhere, a clamour rings through the honeycomb of classrooms. Сейчас мысль сформулирую этот. Ким такой ходит за ним, что такое книги, что такое школа, твою дивизию, зачем я за ним хожу? Ах, да, ну, во-первых, я потом напишу в отчете о том, что я следил, чтобы он себя не прибил, не обесчестил полицию больше и так далее. С другой стороны, пока я хожу за ним, меня, наверное, не пристрелят и не закопают. Не факт, не факт. Ну, хотя бы его вперед пропущу. А, ну... Remorse. The parquet of assembly halls. The rows of stall bars are growing cold. The corridors stand empty. A girl's voice somehow finds its way through this strange feeling.
О, то есть он ходил в школу, наверное. и You щас haven't это heard a вспомнит. word of what she's Опыт. been saying these past few moments. You only hear Он ходил в школу, наверное. А может, в принципе, и не ходил. Mum У says нас it's питомка necessary to do both инклюзивная. because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. behind her. Только The так window можно has без been успеха boarded в up. жизни. Только так. You sense the blood Воспаление в streaking, легких. twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go, Атлант расправил плечи, но показал кое-что голым. I wouldn't really say it like that, but I guess so. They shouldn't be, but they seem real. Anyhow, they say that these И grounds are тип такой, doomed for businesses. блядь, нахер я с ним хожу. Of course, sir. Короче, Crime продолжаем, может fiction еще is опыта about капнет. murders or burglaries or things like that. Что And the такое work of a детектив? policeman or a private detective who's trying to solve a crime or catch Дальше criminals. круче. Что такое преступление? Тем временем мой напарник уже примеряет пистолет к своему рту. Или к моему виску. Нет, он примеряет его к Crime is виску what we нашего were главного saying героя. before this conversation began. Мужики, блин. It's exciting to people, I guess. They get to imagine dangerous things. And it's kind of like a puzzle. Мне кажется, where не you то, can guess не who то, the что criminal брови, is, уже or очки how the good дергаются guys от are going to нервов. catch him. Кстати, ей свое время. Погоди, а что такое преступление? Кстати, ей блин. You don't look Я и much сам like a своего рода policeman. полицейский. Блин. Тут оба варианта хороши. Ну, блин, я бы хотел посмотреть, что в восприятии, наверное, единственного адекватного, хотя нет, неадекватный тоже персонаж. Но тем не менее, как она видит нормального полицейского. Такая показывает на Кима. Ким такой, ну ладно, ладно. Didn't mean to offend, Не sir. таким пропитым. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Немного пожить, немного. Постучать по голове. Стучит такой по голове, и там буньк, 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 буньк. Нет, там звук хорошего мореного дуба. Оттуда вытекает что-то красное. Наверное, вино. Блин, на самом деле, мне тут больше всего первый вариант нравится. Все остальные такие себе. Ну, да. What's that mean? And everything's Вот better еще now, sir? вот спрашивать вопросы у маленькой девочки, а я спать. Давай, Просторыч. Спокойной ночи. И теперь вам стало лучше, сэр. Ну, мы просрали пистолет, мы с бадунищем. У нас 50 копеек в кармане, поэтому давайте не будем врать хотя бы маленькой девочке. И скажем да. Из. Слушай, если у тебя 50 копеек в кармане, и когда ты с бадунищей, это что-то хорошее, то... Ну, наверное, я мерзкое животное, мы маленькой девочке говорить не будем. Поэтому человек да. никогда не бывает по-настоящему доволен тем, кем стал. Ну, кстати, все равно в тему. Это, конечно, честнее, но второе тоже в тему. Ну да. Oh, okay. I shouldn't have said that thing about Dick Mullen. А, и это ветвление, то есть мы можем опять сказать, это глупая фантазия. Нет,
Настало время постучать по дереву. Head, yes. No, it's your soul. Your blue soul. Твоя душа. Ведь ее ты не смог загнать в ломбард. No, your Плохо resilience. искал. That's a what, sir? Отстой. Ладно, You давайте. don't have to be, О, sir. зато опыта He's just a хляпнули. fictional character. He's no match for you. Maybe you can show me some real police Ух, work, sir. наконец-то. Like in the books. Ну что, подоминировал над маленькой девочкой? Я и не пытался доминировать, я очки опыта фармлю. It's the type of book where there's a rich lady А куда and she тебе has to знать choose потом? between the good man and the bad man. Опыт? На силу, чтобы наконец-то вломить по морде тому расисту. А нафига, если ты уже с Or ним there could be a story согласился? about a poor lady getting a Так rich я еще man. с ним не It's согласился. about man and lady business, sir. Или то, что я Так выучил, уже согласился. Блин. А, Ну, я не помню, как оно работает. It happens, but usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property unjustly, like during the revolution or something. Those are unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. Вевали революция. These are not very common. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story like that. Well, maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. That's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Not in romance books, sir. These are about nice and pretty people, and everyone is happy in the end. И в конце все счастливы. I haven't read many of Mhm. those. Maybe Да, you should ask Кстати, Mum. Сип, Да, ясен. I'm sure Ладно, she can yeah. help out. Anything else you're curious about? я Нет, вообще- блядь, теперь мне интересно. Maybe проверка Если- someone else? провалена. Если бы ты проходил, ты бы как проходил? В плане. Ну, блин, есть Oh, это. kings and queens and generals of old, or Ну, скажем artists так, and writers, or musicians, those kinds of Скорее people. всего, ДВ There's пытается usually спросить для something начала об этом. extraordinary about Вот это them. как бы ты распределял. Не-не-не, ну на это вообще по барабану. Там помимо этого есть же типа... вернись в книжку. Трое заданками. Тебе еще нужно личное дело, верно, точно. Все снимается. Какое еще личное дело? Дело потерявшего пистолет? Нет, дело потерявшихся документов. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. I don't know about that, but I imagine life is great when you're famous. Ну, тот повешенный стал знаменитостью на всю округу, например. They're all Ну. dogs. Возможно, о какой-то такой славе он и мечтал. Why would they do that, sir? That's so cool. Maybe they'll make you a book cover picture and everything. Standing over a dead body, О, уже holding a равный gun. шанс. No, sir, I can't. It would be too tiring to refrain from it. It's Извините. already tiring enough to remember to say it all the time. It's nice of you to say I could stop, though. Мгм.
Копать отсюда до обеда. Чего? Да мне третий вариант как бы это самое. Копать с утра до обеда? Отсюда и до обеда. А. Какой ужас там происходит за дверью. Что там, сатана вышел? Дети. А, ну это еще хуже. И они на чем-то катаются. Ну, само знаешь, не на ком-то. Я бы с этим поспорил. Спасибо всем и каждому, кто ждет меня. Итак, я не понимаю, как перестать корчить эту рожу. That's a friendly enough face, most of the А мне time. понравилось, No, мне понравился sir, третий I вариант, ну can't. ладно. It would be too tiring to refrain from it. It's already tiring enough К to счастью, remember это to можно say it заново. all the time. It's by your command. Так точно. Итак, 42%. Шансы как бы за нас. И это белая проверка, ее можно выбрать снова. Мгм. You Тебе не fail удалось to не сложить deduce никаких She ответов. waits intently. Что-то очень маленькое. Come on, anyone would notice that. Так, надо самообладание. Ну-ка, что? As you turn, a bright light catches your eye, making you squint. From a distant sunset, a stage light, flash photography, nowhere in particular. It's just what superstar law Я в officers последнее do. время очень They упор squint at отошел light, к славе. and Может, they упорно. solve Ну и около порно тоже. Yeah, you have. You're a big dick cop, Dick Mullen, Salam Rocky Baye, badass on the edge disco cop. Time to
the world freezes around you, and you along with it. In an iconic monochrome solution, a black silhouette against a rasterized orange world. It's on. И стрим в очередной раз решил прилечь. Блин, ну пропуска кадров нет. Если я прямо сейчас Все вернулось. набираю интернет, любой сайт, он открывается. Я не знаю, что происходит. Ну, типа такие, знаешь, микрофризы, типа на 3-4 секунды. Я не знаю. Так. У нас есть суперзвезда какая-то. Давай-ка. А за 1 час 10 минут он это усвоит. -2 логика. А зачем мне это усваивать, если это -2 логика? И у меня нет проблемы. -2 логика, пока ты исследуешь это. Нормально. Ничего не может быть меньше нуля, да? Ага. Где там это? Может. Ну что ж. Значит, ты выбрал провал. Welcome to crime, romance, and Да ладно, biographies of час famous всего лишь. people. My name is Plaisance. Be welcome. A golden pendant hangs around the woman's neck, in the shape of what looks like a tiny fish head trapped in amber. Etcha. She has fine-tuned her voice to find the most welcoming approach for attracting new customers. It doesn't work. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post, doing her job like a proper girl? Wonderful. Did you talk to her? Great. 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Her opinion of her daughter depends on how well she lured you into the store. Не, я, конечно, посмотрел расовую теорию, но, пожалуй, нет. Come now, it's not personal. Я что-то не знаю. Что надо поставить, чтобы ее убрали с мороза хоть немножко в помещении? Наверное, наоборот, единицу пускай поставит. Она с ней хоть тут побеседует. Ну, даже не знаю. Или 5. А что тогда не 10? С другой стороны, она очень вежливая. Ладно, не знаю. Привет, Даниил, помнишь меня? У меня плохо с памятью. Логика -1. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as Блин, great as слушай, что-то my прям Annette. это самое. Что, совсем падает? Набирает, сволочь, такая задержка неимоверно. Ой, блин. Я пришел, чтобы свергнуть свободный рынок и покончить с детским трудом. Достает пистолет и начинает... стоп, секундочку. Все равно прикольно звучит. You must be kidding. There's nothing like that happening. Good sir. What does a young child do with money anyway? No, I save it for her, as a fund. She's securing her financial future out there. Я был вашим единственным зрителем. Нет, ну как минимум у нас было облачко звезд всегда. Ну, почти всегда. Slap the cuffs on her. Очень часто. Да и к тому же там это... Нет, там много народу было. Oh, of course, officer. Good work. Are we done with the jokes now? Yes, we've had quite enough fun here. Right. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Ладно, пошли к этому, к ассисту. Там явно будет веселее. Казачкова опять-таки тоже был.
зря. Вы переоцениваете. Да, вы, конечно, неплохи, но... An inconspicuous pile of the roofing material, eternite. Блин, как же это прям солнечно играть, без кассет. Что, вообще невозможно смотреть? Да, нормально, ладно, живем. Пойдем бить тупого расиста по роже. Сперва мы сохранимся. И если у нас получится, то это и есть хороший вариант. Если не получится, то тогда придется все-таки Придется разговаривать на языке тупых расовых теорий. The unpromising race pupil returns. 42%. Ну-ка. А, промахивается сейчас. How did this happen? Нет. Your little fist is in his giant hand. You must be out of your mind, degenerate drunk. Your fist cracks in his hand like a ripe apple. Pain shoots up into your brain as he's twisting it more and more. The words to the song have changed. Say, Your hand twists in his grip and the pain blinds you. Still you press the words out of your swollen mouth. good. Now leave before you humiliate your homoerotic organization any further. Ладно, это не выходит. А, стоп. I'd appreciate it if you didn't force us into situations where I may have to shoot random civilians, because that won't get us anywhere. I'm not even sure the one bullet my chamber holds would even prick that hook. And you're just going to let him manipulate you like that? We're not here on some political quest. We are here to solve a crime. Don't make the situation any more volatile than it already is. Ладно, Let's ладно. think of- Пойдем в другую вселенную. No, no. You Ты should просто обязан do it again. повторить. The unpromising race pupil Сила воли returns. требует это повторить. Оно того стоило. Just like that, the man is reeling, gasping for air. Time stands still around you. He's open. Rip into him. Right hook. Escalate it. Get intimate with him. Bring the hurt closer. Да ладно. Oh God, wrong move. You know the words. Take the pain, goddammit. At least take that. Even under the increased force on your scalp. It must be neurodegenerative. You never learn. Мы тут или сдохнем, или у нас получится. Меня устраивает оба варианта. Just like that. Instinct. The man is reeling, gasping for air. Time. The man lands with a dull thump. Я бы не стал доверять Сумбраку в том плане, что он хоть туповатый. And sinew. For a moment, he still tries to keep his head up, dazed eyes looking at you with unimaginable. As you slam your fist on the button, the man collapses entirely, his head rolling to the side. Looks like you're the new measurehead now.
Her voice is surprisingly calm. No one is the new measurehead. The man is Я думал, пошмонал этого. Там, Его не обшмонать. стрим опять сдох? У меня да. А у тебя? Ну, я бы тогда не спрашивал. Все, отлагал. Да. Интернеты у вас, конечно, там. on second glance, someone. It's unfortunate for the Union to just leave their paperwork lying around like this. Let's see what's inside, he thinks. The drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol and the same materials being handed over to companies inside Revachol. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try. Whatever's hidden here is hidden well. Concentration isn't enough. Oh, it appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, Leo, не water забудь. Everard's plants, sweep office floor, more banners. All items on the list have been crossed out and the note itself is crumpled. Everard Clare, probably, the head of the Debarders Union. One of his aides must have left it. What is so special about this borscht? Code for drugs? Booze? Remember, Leo, Everard's shoes, special whirling borscht, water Everard's. All items on the list have been crossed out. The drawer slides. Так, прежде чем мы поднимемся, еще что-то сказать. Yes? Ну ладно. А, стоп, расскажи мне о деле, это же и есть тот самый этот Yes? разговор. What do you want to know? Ah, yes. The case brief you missed. Now I remember. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. Борщ в The танцах. cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. During that А, у time, нас же логика the минус victim 1, had been поэтому мы и не stripped можем of his сложить 2 плюс belongings. 2. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. A security guard or worker of some sort hired by Wild Pines. This was just hearsay from Martinez, of course. We need to find him or her is one of our tasks here. For now, all we know is that the tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. There's a strong prejudice against involving the RCM as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that.
That's right. I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. His disdain is clear. This man would not use such an expression otherwise. You don't know? I assumed you were in on it. What's there to say? It's just stupidity. The cop kind. Our precincts can't decide if Martinez is part of Jamrock or the Industrial Harbor. Yours or mine, as if we somehow own parts of the city. Typical street gang mentality. So we've let the Union make a mockery of law enforcement here. And now it's come to its natural conclusion. Что? Ничего. Извините, послышалось. Well, sort of. It's less a matter of who gets to police Martinez than who has to. It's an orphan district, in other words. I think the dispatch desk just told both our stations about the hanging. There was quite the brouhaha at the 57th, I can tell you that. Time to settle it, they said. Cop off. But I assure you, I am not their finest or toughest, with 102 cases solved. What I am is least interested in a pissing competition. Интересно, что это говорит обо мне. Ну, то, что это... Еще участок, еще работы, охренеть, это невыносимо, это невозможно, надо провалить это. Где тут алкаш? Ну да. Я идеальная машина. Я вестник апокалипсиса. Предлагаю выбрать вариант, от которого я чуть не сдох. Почему не прав? Паранатуральные способности. Все за? Не знаю. Я думаю, это самое. Я думаю, третий рофильный, по крайней мере. Ну ладно, давай. No. Лучше и не знать. Или надо дальше рофлить. Сип, это ты выбрал. Ну... Не, давай, ну ладно, дальше тогда уже. В смысле, дальше невообразимое бедствие или дальше лучше не знать? Дальше лучше и не знать. I agree. Too dark. Was there anything else you wanted to ask about the competition? Martinez? Nothing. It's just a puddle at the end of some drain pipe. No one cares about this place. They care about sports. Most of our colleagues don't even know how to get here. North of the interchange doesn't exist. Одна сторона. Для нас это спортивный интерес. Другая сторона. Давай спорим, что алкаш, на которого мы за пивом посылаем, тот за дом сдохнет. A tremble comes over you. Another after effect of ethanol poisoning, perhaps. Feels like leaves do when they rustle in the breeze. Somewhere Успех. far То away, есть да, все below вот the это правда. И худшим в их участке оказался этот. The lieutenant was right. It's not about who gets what's north. It's about who doesn't. Yes, it's a wholly pointless matter. Forget I ever mentioned it. He's actually glad it's addressed now. Ну и упоминал самоубийство. Нет, я не буду это чекать на логике минуса. С другой стороны, это белое. С другой стороны... Нет, давайте чекнем, погнали. Конечно, Because you're the best qualified. No, that doesn't seem right. If you're so well qualified, why can't you remember why you were sent? Слушай, а это не могло быть никак иначе. То есть даже если бы выролил две кости по 6, ты все равно просрал. What do you want to know?
У тебя было бы 12, нужно 13. No, it's not a particularly mysterious case. The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. It's a piece, not just of the industrial harbor, but the Wild Pines Corporation itself. I expect the case itself to be less challenging than navigating these community matters. This district isn't used to the RCM's presence, and you mean like a brief? Do you want me to brief you again? 3 days ago, during that time, the victim had been stripped of his belongings. Okay then, good. Все. Ну все. Ну, все, что мы можем узнать от него в эту секунду. The file cabinet stands steady. Remember, Leo. Особый There are боль в shoes, танцах. special whirling Но у него wash, логика один, он water, просто не all сложит. items on the list. The drawer, slide. Он просто не сложит. О, An imposing combination не, of a зачем мне... punch clock. Не-не-не, я не буду тебе платить. Иди нафиг. Сейчас вернусь. Я тогда пока сохранюсь. И посмотрю, что там еще изучить можно. Сейчас какая-то задумка. О, а это что? Looks like someone left. This is your cloak. You can feel it. Да. Зачем мне говорить это? As your fingers touch the tarpaulin, it almost feels like the cloak wants to deliver. I will shield you from the elements and give my life for yours. An intricate web of blue lines stretches. The pattern still kind of has an ethnic feel to it, but gone. For you to discover. Someone close to the victim might know. The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. To your disappointment, that after rifling the magazine is divided in some kind of superstar. They say the world isn't ready for a rock and roll cop. No one wants their state monopoly on violence to be mixed with celebrity worship. They claim to know it would be dangerous for detectives to rise to the ranks of demigods and благодаря этому визуальный анализ и риторика можно прям сильно раскачать, если есть очки навыков. Но у меня есть как бы 2 очка навыков, но я пока не знаю, куда их раскрывать в эту секунду. Чуть позже узнаю.
This is the night watchman's booth. If you must. But please hurry. We are pretty. Nothing incriminating catches your eye. It's a black and white photo of a young couple out. Why did you take that? Fine. But let's move. This is the night watch. The face of King Fleecell smiles at you. For some reason, this section you also skip over an article about heavy fuel oil. Face it, you really aren't. You flip back to the front of the magazine. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, Du Cristal. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going a la fume. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing today. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean, as you leaf through this section across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. The main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tournée, a critical Mazovian perspective. This so-called the actual article is surprisingly light on details, but after skimming a page or two, you gather that it has something to do with motor carriage racing. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colorful drivers. Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of Tip Top Tournée. Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships, and then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. Oddly enough, this article has two bylines. Now, under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Thus, the so-called tournée becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers, your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a fritter. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're really watching for. Sure, you think that, but subconsciously, it's the Ну что, visions of берет это brand спасение names логики, что равна being engulfed in единице. flames that you crave. А теперь нулю. This flimsy magazine А, is ты уже right. опять где-то просрал? Deep down, you Нет, know the это only самообман. true stakes Сейчас are life закрою and журнал. glory, or death by fiery dismemberment. That's because you haven't been reading critically. But don't worry. The whole point of these sorts of articles is to let someone else read critically for you. Ah, come on. Can this article read your mind? Well, there you have it. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. You flip back to the front of the mag. Тот журнал-то этот. Бонусы от мысли. -1 логика, цена самообмана. Зато увеличены все лимиты.
Потому что ты заставил поверить себя, что ты великий звездный полицейский. Великий звездный полицейский. Логика 0. Что такое логика? А что такое преступление? Я, кстати, и сам полицейский. Что такое? Что такое определение, да? Не, просто что такое? Понятно. О, деньги, деньги. Бери деньги. Ура! Мы увеличили в 1,5 раза наш бюджет. Эх. И еще монетка. Здоров, чувак. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? The look in his deep blue eyes is as sincere as you've ever seen. Kind of makes you feel like Без an arsehole какой-либо for no конкретной apparent причины. reason. А причин-то хватает, хватает. I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am, yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. Sure, miss. Oh, most of the guys are down at the gates. For 2 months now. So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Oh, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Him and his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Everett telling them to take some time off. Don't go all bad cop on this simple, friendly fellow. I guess the boys got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. That's just how boys are, you know. I haven't been in a fight since I was in middle school. Easy, Leo. Let's keep this on the hearties. Раз Ким... После его драки мы сюда не вернемся. С другой стороны, после того, как мы сюда... Ладно, давай реально. Too late. Leo's mouth is still moving, and the words are spewing forth. Words, words, and look. Now he's talking about some drunk sawmill owner who... No, he already switched to a prized fishing rod he apparently owned at some point. You know what? Just cut in there with your questions. Oh, yes, yes. I leave all kinds of notes for myself. That old head of mine ain't so good at keeping things in no more. I almost forgot about the borscht. Oh, yes. I've been taking special whirling borscht to the men every day since the strike started. It's very, very good. Makes a man feel so warm and happy.
I feel like I could take on Mr. Renadan's boar dogs every time the lunch is done. Power borscht, huh? Never heard of a borscht that turns little guys into dogfighters. Alcohol, however. Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. Oh, the whirling's cook. He makes it. Them is always talking with Mr. Manana in that weird language and laughing together. He doesn't speak what we speak. He's from Grad. Oh, sure, mister. Sure. You do that. Yes, sir. Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. I'm like Mr. Everett. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Who is this, Miss Beaufort? A real pretty lady with a skin like those douce sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy. Stay on this Miss Beaufort topic. Oh, Lizzie, she is a real sharp tool. Mr. Everett put her through some fancy school and everything, east of the river. 4 years she was gone, and when she came back, she was all fancy and lawyerly. But she's a real nice girl. Grew up in this here neighborhood, knows everybody and gets along with everyone. Real pillar of the community one day, I'm sure. For a fraction of a second, there's sadness in his eyes. If me missus and me was to have a child, I'd be real happy if she turned out like her. But she can't have kids. Dr. Lemaitre said so, and she knows about such things. Been a doctor for almost 50 years she has. Yes, this place really seems to run like clockwork. Keep it. Well, thanks a lot. Coming from you, it means a lot, really. Sometimes I feel some of the guys don't really get how much I bust my ass for them here. But you guys are alright. The white rectangle on your clothes might not mean an awful lot in Martinez, but the recognition from an authority figure made Leo's day. Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Oh, we're on a strike. So no. Not, but Titus and his boys got into some drunken. Well, him and his boy. Don't go all bad cop on this simple, friendly fellow. No, I don't think they killed anyone. Let's better talk about something else. Titus and his boys do good work. I do. Oh, we're on a. So No, but Titus and his boys got. Oh, him and his. Ну, don't кажется, go так, all да. bad cop on this. I guess the boys got. Easy, Leo. Let's keep this under. I remember I was the runt of the class. The bigger boy, but Mr. Everett and his brother always came to help. Once they beat old Noel Becker so bad he needed stitches on his head. Mr. Everett and Mr. Edgar are real nice guys, mister. You should go talk to Mr. Everett. You're never getting anything useful out of him. It's good enough you found out. Oh, you want Mr. Everett then? He's an awfully nice fellow, he is. Him guys like Mr. Everett and Mr. Edgar, his brother, are real good. Patience. Deep down you have the mental power to keep listening. Not many would, but you do. Had an arithmetics teacher, Miss Bellows. All the boys liked her, if you know what I mean, mister. We used to sneak in her yard in the dark and peek through the window. One time we saw Miss Bellows with a fellow. Yes, we did, miss. Всем привет. Привет, Анша. Привет, Танша. Them was naked too. That's all I got to say about that. Thank you. Almost forgot. Mr. Everett is in that container over there. Bye-bye. Ну, начинается одно из самых интересных. Сохранись только. Я уже. В смысле, стрим закончился? Before you Нет, is ты куда-то a застрял. man seated behind Ну, a кстати, large стриму тоже desk. нехорошо. He looks up from his Но work, все, not the уже least bit восстановился. surprised to see you. With great effort, he straightens himself up
in his chair, yet Вот это says дородный nothing. мужчина. He simply Да. stares at you. A typical power play. Ну, хотя нет, мне Wait for кажется, him это to уже speak что-то за first. пределами. Show him you've got a backbone. The one good eye of this man fills you up without even flickering. Это уже The скорее other, свинопотам. his lazy eye is constantly moving like a goldfish in a tank. For a moment, you don't know where to look. It is unbearably humid in the trailer. Beads of sweat slide down the man's forehead. У меня пятак воли, я не проиграю. At first, nothing happens. His face wears a wide and self-satisfied smile. Like a general over his maps, he plots his moves. Judging by the way he's У него making his глаза... choice, it's going to be a good one. Такие? Да. So, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi, how nice that you found a moment to pay a visit to the Debardairs Union. I'm Everard Clare, head of this little operation here. Please, have a seat. По-моему, потому что у него они такие есть. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist. А я не. He's trying to throw you off your game with this Dubois nonsense. Don't give him the pleasure. Very well, Mr. Dubois. I respect a man with strong convictions. Многочисленные подбородки колышутся, будто океанские волны. I, too, have convictions. One of which is that I will not engage with any man who won't face me at eye level. Не Should you обязательно. find yourself more amenable in the future, I'd gladly resume our conversation. But until then, I'm afraid I must ask you to leave. Damn, that's a nasty play. He's got you, a titan of volition, in a fork. По-моему. Guess you just have to sit or leave. Так, я не могу этот стул осмотреть никак. Ну-ка. И тебя не могу заставить присесть. Он стал ножка подпиленная. Он жутко неудобный, в этом и проблема. Это, ладно, попробуем еще раз. А, не важно. Mr. Dubois, I hope time is on your side this time. Please, take a seat. Please, Mr. Dubois, let us converse. It's nothing. Он вообще отсюда выходит. That's Мне просто probably right. интересно. It's Ну nothing. ладно, это спойлер. Forget about it. Filter it out. He's trying to throw you off your game with this Dubois nonsense. Have a good day, Mr. То есть нельзя не сесть. Великолепно. А я знал, что в прошлый раз это ошибка. Это мне больно обойдется. Не будь я таким толстокожим, я бы тут и сдох на этом кресле. Mr. Dubois, I hope time is on your side this time. Please. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. So tell me, how can the head of the Debardairs Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. By the Типичный way, глава I heard you желтого got a rather профсоюза. rude reception from a certain Lawrence Garb. Литерально как он Some people have выглядит. no manners, Обычно. which pains me to say. This should take care of that nonsense. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with a cafeteria manager. Go ahead. Hey, that's 25 real. That's good money. Think of all the stuff you could. Yes, I know Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. Ну тут я не помню, от чего урон. То, что ты берешь чек или не берешь чек. Просто не помню. До смешного огромный 25. Кроссовки не купить. Но при этом на этом неудобном стуле я не могу вот просто идти на него в атаку. Стул говно.
Ну да, стул это говно, спасибо, капитан. Шо, народ, брать, не брать? Да возьми, чё. Is there anything you'd like to say to me? No. Cool? I wouldn't go that far. I'm sure there are cooler things than delivering a comically oversized novelty check to a cafeteria Мелочью, но manager. недоволен, But, хоть немножко. sure, if that's немножко, what's на мой cool стул не падает. nowadays. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost Ну, gun. я уже знаю, Let что me я assure пистолет свой you, просрал, Union так people что... are on it И as все we равно это по speak. тебе долбанет, I've а? got my best hounds looking for that lost В gun. прошлый раз это тебя долбануло так, что... His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun, lost gun, lost gun. The world is swallowed by a black hole of fear. Only 2 words escape its gravitational pull. Lost and gun. Опять-таки 2 или 3. Я буду благодарен, я не волнуюсь, все схвачено. Это пиздеж и провокация. А это поддаться, поддавки. Не то, нехорошо. Ай. Ладно, выбираю пиздеж. Are you all right, Harry? You say you got this, but you seem a little anxious to me. Don't be. Everything's going to be all right. Еще раз моральный удар. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded Ой, gun. блин. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling Это everything's провал. going to be Это all гарантированный right. провал. -2 на стол. Officer, we will deal with this later. We don't need Mr. Clare's help with this. Стул. I wouldn't be so sure about Почему это that. кровля с этого? А, ну погнали. Со стула? God, you're sweating. Your knee is jerking. Ah. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun and those children are gonna shoot themselves with it. Mr. Dubois, you don't look so good. What is this, Mr. Dubois? He keeps repeating. What is he trying to pull here? You need to cool the fuck down. Chill. Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry! Emotional damage. Стекать по стулу, как Алька желе. Хотя бы со стула слезешь. While Everard is distracted by your odd behavior, the lieutenant's eyes are mapping everything around you. The folder, desk, papers on the wall. Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or У something? вас какие-то Are проблемы you со having здоровьем, да, some kind of алкоголизм. medical emergency? Наркомания, Maybe возможно. you could use your hands somehow, in a kind of throw-in motion, like you're Ключевой вопрос, почему throwing возможно? that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois. Ну, погнали прямо скажем. Стул неудобный, да и дай стакан воды. What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. As entertaining as it was, I'm afraid we're wasting our time. And I'm an extremely busy man, as I'm sure you are too. Okay, enough. We are here to ask you some questions pertaining to a murder investigation. Да это It стоял, is а не about сидел на time to этом. stop embarrassing yourself. Questions will help you regain some of your lost dignity. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know everything that goes on around here, and I would love to discuss it with you. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. But... But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Yes, that sounds good. Let's do that.
But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines, incredibly talented at opening doors. And I'm sure you're going to open this one with flying colors, Harry. This really is very simple, and there's nothing shady about it. Does this jiggly ooze think he's going to use you? He's got another thing coming. Play his game, son, with your eyes peeled. Oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. Nothing for you to worry about. Harry, I'm a very busy man, and more importantly, I don't have that extraordinary thing. You look like you could run around all day. You want to send someone a message that the police are working for you. I repeat, I'm a very, very busy man, Mr. Kitsuragi, and therefore I must occasionally enlist outside help. So what will it be, Слушай, ты Harry? втащил огромному двухметровому расисту. A loud blabbering weasel. When weasels feel no one is watching, they А эта start туша на ноги acting подняться не может. foolishly. Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business Какую with же you. духоту вы играете, Геншин, твой топ интересный. Великолепный донат. Спасибо, Матвей. Блин. Мы можем принять задание и просто не выполнять его. Я считаю о том, что этот хотя бы... И опять-таки сказать ему, типа, ну давай, типа. Fantastic, my friend. You can get the key from Manana. He's down by the gates. Manana's like a free agent in the Union. Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Ладно, погнали, восстановим свое имя хотя бы. Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. Я Гарри Дюбуа. А у меня логика 0, поэтому он не совместит это. И сейчас будем позориться. That's what the hanged corpse called you. Не позориться. My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? I think the odds of that are very low. For all you know, Dubois might be his name. You need to confirm this. I'm sure you had some concerns you thought I might be able to address. And you were probably right. I can. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Стрим пропал. А, что? Да. В 0? Ну, вдох в очередной раз. Ошибка, видеопоток поступает медленно. А теперь снова поплыл. Может, настройки надо было объясни поменять давным-давно. Хотя, Возможно. Сейчас, ну-ка, диспетчер. Ну, вряд ли это МБСня, скорее это YouTube или интернет. О, Тенчик, ты как-то иначе звучишь. Да. В каком смысле? Через жопу. Через жостик. А тоже вариант, кстати, да. Не знаю, у меня абсолютно любая моя попытка прогрузить интернет прекрасно грузится. А, блин, мы же не запускаем трубу в космос, надо убрать это. Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity Да. right now. Какого-то хрена оно автоматически подхватило джойстик. It's Не Harry. переживай, у меня Harry монитор Dubois. хватает примерно раз в месяц. You feel like a Dubois, but you don't feel like a Harry. Strange. You don't feel like any of these things. You know what your name is. You have a sophisticated name, like that of a count, or a beautiful man. Нет, все, не хочу я этот. Это вы, кто вы? And I can work with you, Harry. Oh, Now, what else can I do for you? Я тот самый Матвей. Я тот самый Привет, Матвей. тот самый Матвей. 20 рублей. Еще тридцатник, и нам хватит на Геншин. В смысле, подожди, у тебя разве на Геншине скидка? Блин, я на Старый Райл оставлял скидку.
И опять-таки, там скидка именно 50 рублей 1,5 часа, а не скидка обратная, типа, сам час дешевле. Ну, кстати говоря, спасибо, что напомнил. Давай-ка я Геншину тут тоже скидку бацну. Блять. А нафига? Хуйню сделал. Нафига? Нафига, если тебе и так можно попросить поиграть в Геншин? Для того, чтобы для того, чтобы втискиваться в очередь официально, а не а не... Я такой запускаю Геншин, и тут же просторно с ДВ-хором. Ты нам должен! Должен! But of course, Harry. Your precinct is the 41st and you live in Там Jamrock. еще You're a в этой Jamrock мафии, boy. A long way from home, but that's okay. там же был какой-то Матвей у нас вроде. Да. Нет, не он. В Амонге был. Ну я понимаю, но не он. Family? Это другой Матвей, You're думаешь? not a family man. There's not one peep of family Примерно in here. на Unless you 50% think you're a в этом family уверен. man. Do А you почему ты нам strike пишешь, что он тот yourself as a самый family Матвей? man, Harry? Может, у вас yes. где-то еще был Матвей? I'm sure you're gonna make one little boy or a girl very happy and proud one day, Ну что, Harry. ребят, схватим emotional damage. Погнали. Ну давай. Harry, you're not simply a cop, you're a star. A bright shining star in the drab law enforcement sky. Блин, а за что там ты сейчас схватишь emotional damage? You're a superstar. You're a superstar. Of course I do, Harry. Ты And I'm gonna help звезда. you shine. I'm gonna put you on all the big stages. Your name in giant neon letters. Harry Dubois. The giant neon sign reading. Нет, у нас там точно был Harry Матвей, это Dubois, самое, hanging я from помню, the что он был там carousel Матвей. cranes can be seen all the way to Jamrock. Ну, блин. Это понятно, я же говорю, он... Mirova, a beautiful woman sees the bright glow on the В horizon. принципе, по-моему, and на says стримы to не herself, ходят ничьи. Oh my God. I Я, конечно, shouldn't сейчас have left. могу наговорить, поэтому Ah, this? промолчу. My friends in your organization gave it to me, Harry. I find that very suspicious. May I have a look? I'm afraid this is meant for union eyes only, Mr. Kitsuragi. I'm sure you understand. Please continue, Harry. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. Oh, You wanted something from me? Привет от 11 Привет от 11 группы «Давай Геншин». Это 11 группа. Давайте начнуть говорит. А это уже становится интереснее. Слышь, давай. Вообще ничего не говорит. Это начинает просачиваться профессия. Если я правильно понимаю. Если привет от 11 группы. А может быть колледж. Не, у меня связи со своими нету. Единственное предположение это Am I док. going to ask? Hell, Harry. Док. You spin kicked my strongest man in the face. I saw it from Есть my какой-нибудь window. Матвей из 11 группы? Да. Что помянем? Would you ask a man like that how he got Дело into раскрыто, your самое время container выпить yard? водки. Здесь нет окна. It was a figure of speech, Harry. Of course I don't have a window. I'm in a container. Как ему живется в контейнере, кстати говоря. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Information reaches me before I even get the chance to request it. I don't know what that means, Harry. Shady brew? There are so many moving parts in my operation, I can't keep track of them all. You know what? Don't even tell me. Whatever it is, do it. Let's hear it, Harry. Все еще низкие шансы. 28% плохой. Надо драму подкачать немножко. И, может быть, надеть что-нибудь на драму.
Ну, понятно, потому что тебе тупо 0. Ага. 0 или 1. Ну или может быть какой-нибудь предметик еще надеть. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. Ну You что, wanted разговариваем о something from me? пистолете или уходим? Потому что, по-моему, пистолет это явно emotional damage, прям гарантированно. Я думаю, не надо. Да, пошли. Wait, Типа, у него сейчас нет никакого пистолета, он его якобы ищет. Если он его якобы ищет, ну пусть как найдет, так и что-то говорит. Так, а это... here, you're one of us now. A Ну, real man у нас же старьевщик говорил, что... Дама какая-то его взяла. Ну, Дама, возможно, связанная с этим. ну, возможно, и не связано, возможно, и невозможно. В ломбард не стать. Это важно. Так, ну. Yes? Арендная плата, кстати, бляди, вся. You mean like a brief? There's no reason to wing anything. If you didn't get 3 days ago, during that time. Okay then. Good. Так, теперь давайте глянем по заданию. Так, кстати говоря, в чем заключается загадка? Раз мы уже классно сделали. Пойти узнать на кухне. Возьмите ключ, откройте бак, спросить Куна, Куна ничего не скажет. Запнуться удостоверение. Так, теперь я тут босс. Давай. Значит, подожди, начальник профсоюза живет в сраном контейнере. Без окон. Без окон, да. Интересный персонаж. Я уверен, что тебе сумрака надо качать. Почему? Ну, потому что он давал довольно пососный совет всю дорогу. Ну, ладно, давай вернем на ходу. Электрохимия это на ходу, если что. Минусы. Минусы ДВ говорит. Не, это весело. ДВ, если тебя что-то конкретно не устраивает в моей концепции, ты говори. Да не, меня все устраивает. The file cabinet stands. Remember, leave all items on the drawer. Select. Пока бы он не смотрел на эту записку, ничего он не придумает.
Потому что мы нелогичные. Ну тупой он. Ну тупой. You escape now? Вот еще валяется или уже встал? Уже встал. Ну и что ты мне скажешь после этого замечательного удара? Или сразу пропишешь мне в табло? Do not presume this has drastically altered our race dynamic. True, I said nothing about our personal dynamic. That has altered. A little. He means very little. Racists are generally not very good examples of their race. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. True, that is a noble cranium, but you got a hard noggin yourself. Your silence betrays your... Впрочем, так, я прошел, но мне интересно, а теперь то, что я разгадаю его расовую загадку. Про 3 стула. А ну, что Лучше даст? монтировку ломить. А теперь нет этого варианта, видишь? Ему одного раза хватило. And... Look, babe. The minion of law is also... The basic race education he received in high school has led him to think his phylum are the sole authors of race theory. You could have used this opportunity to overcome your narrow, take solace from the fact that these thoughts... Damn, Jean. Это 30 опыта за этот вариант. А за вариант с альбулем сколько опыта? То же самое. Но с другой стороны, это еще меньше вариант. Вообще ни о чем. Unpromising and... Fascinating. Тоже 30. The river shows no signs of racial self-reflection. How did you accomplish this little feat? So it would seem, Thrall of Rule, on one hand, of course, you will not be able to free yourself. If the Revacholian degenerate is capable of critical thought, he may prove a rage. Was I mistaken to share the esoteric science with him? Jean, baby, you did the heroic thing. That is not possible. The game of Shahmat you play against the rule streaks is unwinnable. The days, the weeks, the months will wear you out. You will not. You cannot withstand the wasteland of reality. А ты... It's super hard, Jean. My mom couldn't do it either. Let's go, officer. Итак, мысль бросить пить, да? Временный бонус за исследование, бессонница. Это вам бонус. Пока ты думаешь об этом, ты не можешь спать, поэтому это немножко логично, поэтому мы сперва поспим как-нибудь в 9 вечера, я надеюсь, мы придумаем где. А после этого уже будем это делать.
Went native on the chief, huh? Those ballerina antics were reckless. Should have just punched him. Ты что, не видел, когда я ему попытался врезать в кадык, он перехватил? You did the right thing with Measurehead. Да. Let's talk about our right to work. Ладно, нам придется сдаться и сказать о том, что это. И сказать, и принять лицом к лицу тот факт, что мы должны свою задницу этому бару. А может мы еще где-нибудь денег намародерим? A man in his late 20s Решим with a вопрос thin, иначе. unimpressive beard notices you approaching. Could he be irritated with you? He avoids eye contact altogether. Like Mr. Guard, right? You're right. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. What's that supposed to mean? Probably. What is this, a joke to you? There's a dead body out back, and it's been there for a week now. No one wants to work in these conditions. Sir, I understand your concern, but we are here to do a job. And for us to do it, I need you to stay calm. Yes, of course. For a moment, the man fidgets under the lieutenant's gaze. Then he gives in. I know it took us a while to Блин, мне arrive at the понравилось scene, про Амброзиуса but it also Кусто. took you a while to close. It was you who placed Ну мы the же уже fraud, знаем свое correct? имя. Как бы. И чё? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No. I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. Кто я? Ну мы в прошлый раз не сказали Жав Кусто, в этот Осип скажем, кто я? Ну, смысл. Ну ладно. I have everything. You? Yes, yes. He means, do you have questions for me, like a police officer would? She went away because none of your business. Extra fine. I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. The lieutenant turns the page in the little notebook he's been scribbling in. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. It must be merely imagination. But Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility! You don't like those! Такой реал. Oh, excuse me. You owe me 130 real. Что такое the реал? IIR, or Что такое деньги? is the global reserve currency. Whatever part of the world you're in right now, it's safe to assume he means you owed him some money. No, you don't owe me street cred. You owe me money. You owe this establishment 130 real. Who does that clown think he is? Arrest him! What are you, a philosopher? Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or
or 8 bottles of potent blend. Они выказывают ему монеты, они наши. We use it for everything, really. Are you serious? From your work? I don't know. You can take bribes, I guess. I'm sorry. I don't think cops can take bribes. Some do take recompense, but only to survive. For survival, to pay me. Unless you want to become a hobo. Do you want to become a hobo? There's nowhere else to stay in Martinez, and it's a cold spring outside. Money. If you run out of money, you die. It's like that for all of us. Me too. That. There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. That's cop 4. I haven't offered to pay because I don't have any money either. No one is saying that! No one is saying that Ty can talk! That would be ludicrous! It's just that you should arrest him! It would be wiser! He wants to take your money! The lieutenant looks at you tugging on your garish tie. He puts his hand on your shoulder. If you don't have the money, it's okay. None of us are in this for the wages. I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Officer, maybe you're better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. Officer, you really need to take this up with your station. Good luck. Запросите дополнительный бюджет в участке. Ну, в тот раз это прикольно закончилось. By the way, where is... Это тот самый тот раз, который, тот самый, на который нас послали на 3 веселых буквы. Давайте попробуем еще раз. Image doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. You can try. Run some addresses in your head when... О, давай, вспоминай мудила. Энциклопедия +1 за сам факт. Прекрасно. Теперь становится понятен уровень его знаний. Итак, нас уже разок послали, давайте выслушаем еще раз. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out tool. This is Precinct 57. How may I assist you? Даже моя бабушка прошла в эту игру, сохраняясь так часто. Her number. Yes, hold on. Receive. Lieutenant Kitsuragi slowly Officer? Yes, hello? Oh, right. You can hear resentment in her tone. She's not thrilled to be talking. There is no resentment in her tone. She wants you to ask her out. No question about it. No, not me. No, sorry. I don't. People don't have the money to have the cables put in again. They use the Union's phone, or the one on the coast. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just... What? Of course it bothered me. But I thought the Union already knew about the courts. No one calls the police. The Union would get angry. You know, what the Union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. Garbage. I didn't want to get in trouble with the others. Власть, блядь. Push her further. Show her the error of her ways. No, don't push her. It sounds as if she's about to cry. The other people who live around here. Local people, Her voice is resigned and weak. You don't live here. You don't understand.
Squealing is frowned upon here. Everything is dealt with, well, by the Union, internally. Please, I just didn't want any trouble. Это чуть потом. You do? Oh, yeah, go on. You mean, why did I leave the bar? Honestly, I'm not really comfortable discussing it with you, sir. Не хотелось бы со мной, потому что это я виноват. Maybe, I don't know. Удостоверение I великолепно. do hope so. Please, don't call me again. Bye. Yes, you have obviously done something to upset her at the whirling in red. The stuffed bird, the great Stua. You threw it against the wall while screaming, "Fuck that bird," and laughing like a maniac. I think you said it had been giving you shit ever since you got there. It was a pretty bird, there since I started working early. I really liked her. We call her Scotty. There's genuine sadness in her voice. Ну, понятно, что из-за меня, поэтому You зачем? hear a sigh. Anything else I can help you with, officer? Just a moment. 10-4, come in, officer. Over. 10-4, I hear you. I don't have the authority to grant your request, but... What does he want now? He's asking for money. Is he fucking kidding? You'll found, sir. Over. He says he's in trouble, doesn't have a place to sleep. Well, I guess he'd better crack the case before sundown then. Vigmar said... Who cares what this Да, victim видно, said? что. Enough, officer. This begging is below your dignity. Ну что, до конца? Ну, не знаю, я бы, наверное... Я бы пошел, наверное, через авторитет. Что типа для расследования в высшей степени критично и так далее. He isn't getting a red cent. Request denied, sir. Nothing is working. Ну тогда этот. Hey, you can do it, sir. Over. What is he saying? Did you want anything else, sir? Many of your colleagues are also here. Over. Suddenly, the necktie feels like a boa constrictor around your neck, squeezing the dear life out of you. Hey, if you don't want to have the most intense orgasm of your life, fine. Don't. He terminated the connection. I guess he was in a hurry. The radio falls silent and lifeless. What was that? It's okay, detective. We should get on with our tasks. 18 kilometers to the south, in the 41st Precinct's relay booth, a small crowd has gathered around Communication Officer. The small room is filled with cigarette smoke, abuzz with laughter, when Officer Judith Minnow enters. What is going on here? Did something happen? What happened is my partner made contact, and it's not good. He's lost his badge. He seemed confused, delirious even. Mac, the torso Torson, is finger-fucking his fist, laughing hoarsely and apparently telling some dirty story to his partner. Just Yeah, Mullen was fucked, alright. Sounded fucking... Yeah, Mac's right. This was some gnarly shit there. I mean... Enough! None of this is funny. It's fucking sad. That's what it is. He's a cop. He's one of us, goddamn this. We must help him. Yeah? How do you fucking plan to do that, huh? Get him off the drink? Go jogging with him in the morning and get him on carrot juice? I just know we can't give up on him when he's at his weakest. He wouldn't. Mac, man the door. You know what he told me? I don't want to get better. I want to get worse. Those were his words. This shit does not leave this room. Not a word of this to the captain. Or anyone else. We'll give him a couple of days to pull his shit together. I guess I can hold off the report for a few days. Good. Okay, everybody.
Far on the other side of the motorway, the officer quietly hunches with his hand in the motor carriage. Запросите бюджет. Провал, провал, провал. Не получилось. Ладно, я, наверное, пойду. Ну, давайте действительно разойдемся. Так, соответственно, я постоянно отходил, тут постоянно все зависало, поэтому я засчитываю себе 2 часа. Но 5 часов я ДВшки должен кое за что, поэтому на самом деле таймер с 18 уходит на 21. На сегодня все? Или кто-то хочет еще что-то сказать перед этим? Профит. Запроси бюджет. Ничего. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. Oh, excuse Нет, me. еще жив. Do you? Или нет? Ну все, пока. Стоять. А что за история за 5 часов? Какая история за 5 часов? Ну, который диск Elysium на 5 часов подняла. Сейчас я трансляцию установлю. 3, 2, 1.